Welcome to the National Press Theatre. Bienvenue Bienvenue à cette conférence de presse. My name is Mia Rabson. I'm the Je m'appelle president of the Mia Parliamentary Rabson. Press Gallery, and Je I'll suis be présidente de la moderating Tribune de this presse et press c'est moi qui conference suis modératrice de cette conférence de presse ce this is matin. the first of many times the Nous Prime espérons que ce Minister soit will la join us in this première room. fois, la première fois As de you can multiples see, fois où there le is Premier a ministre lot se of joindra à nous dans interest cette in salle, comme vous pouvez le asking voir. questions, so I Il hope y a you énormément de will gens hold qui as veulent much vous time as poser you des can. questions, donc With that, nous I espérons will, réserver autant de temps que possible aux questions. Alors let you sur begin, ce, and then we will je vous turn to the laisserai room for commencer, one Monsieur le Premier ministre, et question. ensuite on passera à la salle pour une question et un suivi. Fantastique, merci beaucoup. Good morning, everyone. On Monday, Canadians Bonjour. elected Lundi a new dernier, government les Canadiens to ont stand élu up un nouveau to President Trump gouvernement and to build a pour se strong dresser devant economy. Donald Trump et pour édifier une meilleure Canadians économie. also Les sent Canadiens ont a clear aussi envoyé un message message that their cost clair of living must à come l'effet down qu'il and faut their que le coût de la vie communities need to be baisse. Il safe. faut que les communautés aussi As demeurent Prime en Minister, sécurité. I've À heard titre these de Premier messages ministre, loud and j'ai clear, entendu and I will act ces on them messages clairement with focus et and j'agirai determination. de façon déterminée Les Canadiens et en Canadiennes concentrant mes ont efforts. fait entendre leur voix, avec un taux de participation électorale qui n'a pas été vu dans les 30 dernières années. Près de 20 millions de Canadiens ont voté et un plus grand nombre d'entre eux ont voté par anticipation que jamais auparavant. The engagement of Canadians at La rallies, mobilisation des on Canadiens social lors media des and around ralliements the sur les dinner médias table was sociaux very high. et autour de la table while de different cuisine visions were étaient put plus élevées que forth jamais. by De différentes various visions contenders, ont été mises de we l'avant par disagreed agreeably, les and the leader of différents every partis. party Nous n'étions pas toujours quickly and d'accord. Les graciously leaders de tous les accepted partis the results. ont rapidement et At a avec time grâce when accepté les résultats des democracies élections. around À une the world époque are où la under threat, démocratie partout dans le Canadians can monde be est proud menacée, les Canadiens that peuvent être ours fiers remains strong. que notre démocratie demeure robuste. As I've been clear, Comme je since l'ai dit day sans one of my embâche leadership campaign in depuis January, le I'm premier in jour de ma politics to campagne do big things, au not leadership to be something. de janvier, Now je the suis Canadians have en honored me with politique a mandate to pour bring about big accomplir de grandes changes choses. Et là, quickly. les Canadiens m'ont I investi will d'un work mandat pour que relentlessly j'agisse to fulfill rapidement that trust. et de façon déterminée. As I Et stressed je on vais election montrer que je mérite I'm cette committed confiance. to Comme je l'ai working dit with le soir des others. élections, je m'engage à travailler avec les Governing as a autres, team in gouverner cabinet and caucus, en équipe, and que working ce soit au cabinet constructively et across au caucus. parties Nous allons and parliament. transcender les lignes Working in partisanes. real Nous partnership allons aussi travailler with en provinces, réel partenariat territories, avec les provinces, and indigenous les territoires et les peuples autochtones. And bringing together labor, Nous business, allons and civil aussi society to réunir advance the nation les entreprises, les that will syndicats, transform la société our civile economy. pour, de concert In the pour que coming nous weeks, puissions I will transformer la société unveil more canadienne of et our l'économie plans to canadienne. engage Dans les with semaines à venir, Canadians je as dévoilerai we davantage embark mon on the plan biggest qui vise à mobiliser les transformation of Canadiens our car economy nous since the allons end transformer of notre the Second économie World plus War. que jamais depuis la fin de la Deuxième Guerre This mondiale. will be an incredibly Il s'agira exciting time d'une as we époque take emballante control car nous of our allons economic destiny to create a new Canadian prendre contrôle de economy notre destinée that économique works pour édifier for une everyone. nouvelle économie canadienne qui fonctionne pour tous et toutes. We will begin to set out that new path for Canada Ce nouveau with sentier the sur new lequel cabinet s'aventure le to be Canada sworn in on the week sera of the mené 12th of May par un nouveau and the cabinet recall sermenté of la semaine le Parliament 12 mai et ensuite on May 26th. le rappel We will à la have Chambre des the communes le privilege 26 of mai. welcoming Nous aurons le His privilège Majesty d'accueillir King Charles III, Sa Majesté le who will roi deliver Charles Canada's speech from the III throne on May qui 27th. livrera le discours du Her trône Majesty the Queen le will join 27 mai, this visit. alors que Sa Majesté This la is reine sera des nôtres an aussi, historic accompagnera honor le roi Charles. which Il s'agit d'un matches honneur the weight of historique our times. qui convient Je sais que au beaucoup poids de Canadiens de notre époque. partagent mon enthousiasme I know that à many ce sujet. Canadians share my enthusiasm about this. Today, I want to speak to the immediate priorities Aujourd'hui, of my je government, veux aborder les priorités immédiates de beginning mon with our gouvernement. relationship with the Je United commencerai States. avec notre relation avec les As I've États-Unis. stressed repeatedly, Comme je le disais à de maintes our old reprises, relationship, l'ancienne based on relation steadily increasing fondée integration, sur une intégration is over. The questions now qui s'accroissait au are fil how our des ans nations will est terminée. cooperate La in question the qui se future pose est comment nos and pays where we in coopéreront Canada à l'avenir will move on. et comment nous, au Canada, forgerons Peu notre après le propre début chemin. de campagne électorale, je me Shortly after suis the start of the election entretenu campaign, avec le président I Trump. met with Nous étions President les Trump, deux or I spoke to him. d'accord pour que le We Premier both ministre du agree- Canada et lui se rencontrent après l'élection pour trouver des terrains d'entente entre nos deux pays. On Tuesday, I had a very constructive call with President Trump, and we agreed to meet next Tuesday in Washington. Our focus will be on both immediate trade pressures and the broader future economic and security relationship between our two sovereign nations. My government will fight to get the best deal for Canada. We will take all the time necessary, but not more, in order to do so. In parallel, we will strengthen our relationships with reliable trading partners and allies. Canada has what the world needs, and we uphold the values the world respects. Au cours des derniers jours, je me suis entretenu avec le président Macron,
le président du Conseil européen d'Acosta, le Premier ministre du Japon, Ishiba, et le secrétaire général des Nations Unies, Guterres. J'ai aussi parlé au président Zelensky, auprès de qui j'ai réaffirmé l'engagement du Canada envers le peuple ukrainien. Dans les semaines et les mois à venir, je saisirai toutes les occasions d'échanger avec nos alliés et partenaires pour bâtir des relations renforcées, fondées sur des valeurs communes. Nous allons faire preuve de leadership à l'international. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en faire la démonstration en juin, alors que le Canada présidera le sommet de G7. We will reinforce our strength here at home by building an economy that creates jobs, grows incomes, and withstands shocks. Pour y arriver, nous allons bâtir une seule économie canadienne au lieu de 13. D'ici la fête du Canada, mon gouvernement aura contribué à l'atteinte de cet objectif. We will remove federal barriers to internal trade by July 1st to help unleash the full potential of Canada. We will work with provinces, territories, and Indigenous groups to identify projects that are in the national interest, projects that will connect Canada, deepen our ties with the world, and grow our economy for generations. We'll make the Canadian government a catalyst for these projects, not an impediment. And we'll always be guided by our conviction that our economy is only strong when it serves everyone. That means bringing down costs for Canadians and helping them get ahead. So we will put more money in Canadians' pockets with a middle-class tax cut that will take effect by Canada Day, saving two-income families up to $825 a year. We will protect the programs that save families thousands of dollars a year, including pharmacare and $10 a day daycare. We will expand the Canadian Dental Care Plan to 8 million Canadians, saving the average family over $800 per visit. To lower costs for first-time homebuyers, we will cut GST on new homes at or under $1 million, allowing them to save up to $50,000, and we will lower the GST on homes between $1 million and $1.5 million. These tax measures will provide immediate relief, but they won't be sufficient to make housing affordable again. For that, we have to build. We will address failures in the housing market head-on, unleashing the power of public-private cooperation at a scale not seen in generations. We will slash development charges in half for all multi-unit housing. That's about $40,000 off the cost of a two-bedroom apartment in Toronto. And we will create an entirely new Canadian housing industry in modular and prefabricated housing using Canadian technology, Canadian skilled workers, and Canadian lumber. We will build houses faster, at lower costs, with a smaller environmental footprint in construction and greater efficiency once families move in. And to kickstart these efforts, we will create a new entity, Build Canada Homes, and provide $25 billion in financing to private developers. Nous allons construire 2 fois plus de logements par année et créer une toute nouvelle industrie de la construction avec des technologies canadiennes, des travailleurs qualifiés canadiens et du bois canadien. My government will focus on keeping Canada secure as a sovereign nation and Canadians safe in their communities. We'll build a stronger Canadian armed forces to protect Canadians, defend our sovereignty, and support our allies. We'll strengthen our border security with 1,000 more CBSA officers, as well as scores of dog teams, drones, and scanners to fight the traffic of guns and drugs. We'll strengthen Canadian law enforcement by hiring 1,000 more RCMP officers and giving law enforcement more tools to fight crime. We will toughen the criminal code and bail laws for those threatening the safety of Canadians, including making bail harder to get for those charged with stealing cars, with home invasion, human trafficking, and smuggling. Nous allons bâtir la confiance en notre système de justice et nous allons faire de même avec notre système de l'immigration. We will return our immigration to sustainable levels
by capping the total number of temporary workers and international students at less than 5% of Canada's population by the end of 2027. That's a sharp drop from the recent high of 7.3%, and this will help ease strains on housing, on public infrastructure, and social services. At the same time, we will work to attract the best talent in the world to build our economy. Canada has what everyone wants. We're a confident nation that celebrates our diversity, that believes in and practices free speech, that respects the rule of law, that has a vibrant democracy. We value innovators and builders. We trust science. We protect our immense natural heritage. For Canadians abroad thinking about returning to build their lives in our nation, there's never been a better time to come home. Dans toutes nos actions, nous serons guidés par une nouvelle discipline fiscale. Notre gouvernement va dépenser moins pour que les Canadiens puissent investir plus. Day-to-day government spending, the government's operating budget, has been growing by an unsustainable 9% every year. We will bring that down to 2%, less than half the average nominal growth rate of the economy. We will not cut any transfers to provinces, territories, or individuals. Instead, we'll balance our operating budget over the next 3 years by cutting waste, capping the public service, ending duplicative programs, and deploying technology to boost public sector productivity. We will use scarce taxpayer dollars to catalyze massive private investment. By working together, we can give ourselves far more than the Americans can ever take away. By working together, we can build Canada strong. Pour surmonter les défis auxquels nous faisons face, le Canada doit être uni. Guidé par cette approche, j'ai échangé avec les chefs de l'opposition. J'ai fait part de mon intention de travailler avec eux pour rendre notre gouvernement plus efficace, soutenir nos travailleurs et nos entreprises et remettre notre économie sur la bonne voie. J'ai aussi échangé avec les premiers ministres des provinces et territoires qui sont des partenaires essentiels du gouvernement fédéral. Avec eux, je m'attends à continuer le travail étamé lors de la rencontre des premiers ministres que nous avons tenue avant l'élection, où nous nous sommes étendus pour abattre des barrières qui freinent le commerce interne et la mobilité de la main-d'œuvre. Canadians in the NHL play for a variety of teams passionately against each other. But when they're in a once-in-a-lifetime series such as the Four Nations or the Olympics, those same Canadians come together to win it all. During elections, Canadians play and cheer for different teams. Now that election is over, and we are in a once-in-a-lifetime crisis. It's time together, it's time to come together to put on our Team Canada sweaters and win big. Il est temps d'être unis. Unis, le Canada a accompli des choses difficiles, des choses qui semblaient impossibles. Now is the time for ambition, to be bold, to meet this crisis with an overwhelming positive force that is a united Canada. It's time to build. My government is getting to work to build big, bold, and build now. Thank you very much, and I look forward to your questions. Thank you very much. We will go to the room for questions. One question, one follow. Because there is a long list, let's try and keep the questions as short as possible. We'll start with Ashley Burke from CBC. Good morning, Prime Minister. What specifically do you want to get out of your first in-person meeting with President Trump, and will you be focused on trying to get the tariffs lifted? Thank you for the question. For the first meeting, as I mentioned in my remarks, and the President and I discussed when we had our constructive call, there are two sets of issues. There are the immediate tariffs, both sectoral and so-called reciprocal and fentanyl tariffs, and then there is the broader relationship. So addressing both sets of issues.
we'll see how that progress goes. It's important to get engaged immediately, which has always been my intention, has always been his intention, and I'm pleased to have the opportunity for quite a comprehensive set of meetings that will take place on Tuesday. How do you avoid an Oval Office ambush like we saw happen to President Zelensky? Look, I go there with the expectation of constructive, difficult, but constructive discussions. That's the spirit of the conversations that the President and I had. You go to these meetings well prepared, understanding the objectives of your counterpart, and always acting in the best interest of Canada, and we'll go from there. Thank you. Mélanie Marquis, La Presse. Bonjour, M. Carney. Bonjour, madame. Félicitations. Vous avez réclamé un mandat fort pendant toute la campagne. Vous avez une minorité aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change pour vous dans la façon de gouverner? Puis qu'est-ce que ça change aussi au rapport de force avec l'administration Trump? Alors, premièrement, merci pour votre question et vos félicitations. Je crois que nous avons un mandat fort parce que pendant la campagne électorale, j'étais très clair. Nos objectifs, c'est de faire face par rapport à les Américaines et d'avoir une stratégie économique avec de l'audace, hein, des grands projets, une économie pas 13, des nouveaux partenariats à l'échelle internationale. Et nous avons reçu plus de 8,5 millions de votes. C'est le plus haut niveau dans l'histoire du Canada. Nous avons des députés dans toutes les provinces. Nous sommes dans une majorité en 7 provinces sur 10. Nous avons le niveau des députés le plus haut au Québec, par exemple, depuis 1980, je crois. Et le niveau le plus grand dans l'histoire de la Colombie-Britannique, par exemple. Alors, une campagne très transparente, une plateforme claire et un mandat fort. Mais, cela dit, il faut travailler avec le Parlement et surtout avec le Québec et avec les provinces et les territoires afin de mettre en œuvre ces objectifs, cette plateforme. Mais par rapport à ça, est-ce que ça change votre rapport de force par rapport à l'administration Trump? Puis Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vas-y. Je vais poser en même temps ma question de suivi. Oui. Vous avez une minorité. Est-ce que vous seriez intéressé à accueillir au sein du caucus libéral des députés d'autres partis? Puis est-ce que des tentatives qui ont déjà été faites en coulisses pour les convaincre de traverser la ligne? Je crois que, comme j'ai dit, mon mandat est fort. C'est fort. Nos objectifs sont clairs. Et par exemple, j'ai eu des conversations une conversation très constructive avec M. Blanchet en ce qui concerne la stratégie pour le Canada et une conversation constructive avec M. Poilievre en ce qui concerne notre stratégie par rapport aux Américaines. Si je me dis, il n'y a qu'un Premier ministre et nous avons des objectifs assez similaires. Alors, c'est un mandat fort pour moi et en ce qui concerne les négociations avec les Américains, c'est clair pour M. Trump, qui est le Premier ministre du Canada. Hélène Buzzetti, le compte Oui, de bonjour, Libre- M. Carney. Bonjour. Bonjour. Vous savez bien, M. Poilievre n'a pas gagné son siège. Il va donc essayer de revenir au Parlement en demandant à quelqu'un de lui céder le sien. Vous aurez, vous, à déclencher une élection partielle. J'aimerais savoir quelle sera votre réflexion pour choisir la date de cette partielle. Est-ce que ce sera le plus tôt possible ou on le laisse attendre jusqu'en novembre? J'ai déjà indiqué à M. Poilievre que je vais déclencher une élection partielle si c'est la décision du Parti conservateur aussitôt que possible. Simple. I've already indicated to Mr. Poilievre that if it's the decision of him and the Conservative Party to trigger, if I can put it that way, a by-election, I will ensure that it happens as soon as possible. Okay. No games, nothing, straight.
OK. Et donc, je n'aurai pas de supplémentaire là-dessus, mais vous avez dit aussi que vous allez demander au roi de venir. Vous avez dit aussi que vous allez demander au roi de venir lire le discours du trône. Oui. Comme vous le savez, vous avez gagné beaucoup de sièges au Québec parce qu'il y a bien des nationalistes qui ont accepté de vous prêter leur vote, un vote qu'ils auraient peut-être donné au Bloc québécois autrement. Des nationalistes qui ne sont pas nécessairement en amour avec la royauté britannique. Comment croyez-vous que ça va être reçu et comment leur expliquez-vous ça? C'est simple, puis le roi, c'est une... premièrement, j'ai demandé au roi et Sa Majesté, il l'a accepté. Alors, il va assister à l'ouverture du Parlement. Ça, c'est clair. Et c'est une... cette situation, cette décision souligne la souveraineté du Canada. C'est absolument clair. C'est un message très clair par rapport aux autres pays à travers le monde. Et c'est un honneur. Voilà. Merci. To be clear, I made the request of His Majesty, and he has accepted. He will open Parliament with the speech from the throne, and that is a it clearly underscores the sovereignty of our country. In what way, though? En quelle façon ça souligne la souveraineté de demander au monarque de notre pays? C'est la troisième question, ou c'est quoi? Yeah, but my question was cut off. Okay, yeah. In what way? It underscores this is the ultimate head of state, which underscores one of the points I made. I'll answer it this way. Quand je suis devenu le Premier ministre pour la première fois, j'ai mentionné il y a des peuples fondateurs du Canada, des peuples autochtones, des peuples français et des peuples anglais. Et alors, ça indique les fondations de notre nation, la nation canadienne. D'accord. Kenzie Gray, Global. Hi, Mr. Carney. In your second call with the President, did Mr. Trump outright say or insinuate at any point that Canada should become the 51st state? He did not. All right. We've heard Mr. Trump on April 23rd and his surrogates throughout the final days of the campaign reiterate the idea that they believe Canada should become the 51st state. On the campaign trail, you said on multiple occasions that respect for Canada would be one of the key things in terms of having a meeting with him. Do you think over the past few days we have seen respect for Canada from the Trump administration? Look, it's always important to distinguish want from reality. La volonté et la réalité, right? What someone wants and what is reality, and what the Canadian people clearly have stated, virtually without exception, is this will never, ever happen. And if any of the leaders of the party and their representatives would attest to that, I think the votes attest to it, I think the public dialogue attests to it as well. We're meeting as heads of our government to discuss that partnership. Now, I'm not pretending those discussions will be easy, or they won't proceed in a straight line. There will be zigs and zags, ups and downs. But as I said in my remarks, I will fight for the best deal for Canada, and only accept the best deal for Canada, and take as much time that's necessary. Davis Legree, iPolitics. Hi, thanks for taking our questions. Just one from me to try and squeeze some more reporters in. But to my colleague's point, the White House's public position has continued to be that Canada should be the 51st state. You yourself have said that Donald Trump is trying to break Canada. Considering all that, how can you expect good faith negotiations when you travel to Washington next week? Look, I think first I've had the direct conversation with him on whatever day it was, Tuesday, I guess it was, a couple of days ago. And we agreed to have those negotiations. Very clear discussion between us, as I said, very constructive. I would say the time allocated to our meeting and the seniority of he's the president, so that's as senior as you get, but the other members of his administration who will be assisting at those meetings suggests the seriousness of the discussions. Again, do not expect white smoke out of that meeting. There'll be white smoke probably later somewhere else in the world this month.
but do not expect that. But so that's the first thing, is just the level of, the direct dialogue, the discussion, the level of people there. The second point, I'll make it quickly, and thank you for restricting the question so others can get in, is that he respects, as others who are good negotiators, and he's one of the best negotiators, they respect strength. That's why we're building Canada Strong. There's lots of reasons to build Canada Strong, but the point is, and I will make this point repeatedly, we have more than enough to do here at home. That point about we can give ourselves more than the Americans can take away is absolutely right. We can have a bigger boost to our economy, to incomes, to jobs, by focusing on building one Canadian economy, by building these nation-building projects, by focusing on getting productivity up, by reducing government waste, by driving investment in this country. And so that is a good in and of itself. We're going to focus on that while we have these negotiations with the Americans. And if the negotiations with the Americans take longer, so be it. We've got more than enough to do here. Kyle Duggan, the Canadian Press. Mr. Carney, will you be pursuing a formal governing pact of any kind with the NDP? No. Short answer, no. And why not? Why? That's my response. Is we campaigned on a very clear set of objectives, very clear policies to back those up, and we received the highest number of votes in Canadian history. Yes, it is not quite a majority, but highest number of votes. As I said moments ago, majorities in 7 of the 10 provinces, seats in all the provinces, highest vote totals and deputy counts in a number of those provinces. And it's also a style of governing as well, which is, in order to do what we need to do as a country, we will need to work in partnership with all the provinces, with Indigenous peoples. Yes, obviously, by definition in Parliament, we will need to get majority support to pass legislation. But this is legislation that Canadians, or at least we will be putting forth legislation that's consistent with our platform and consistent with the requirements of the time. And I will remind that it's not just words. We are in a crisis. If you look at, the terrible manifestation of that today in Oshawa for the GM workers, 2,000 GM workers, and I'll just express my deepest sympathy for them and their families. A very difficult time. We are committed to supporting workers. All the dollars from our tariffs going to support workers. Fighting hard for our auto sector, all our sectors, in these negotiations with the Americans, and making sure that companies act in true partnership as well in maintaining employment and investment in Canada. And if not, there will be consequences for those companies. Thank you. Louis Blouin, Radio-Canada. Bonjour, Monsieur Carney. Est-ce que, dans votre vision des négociations qui s'en viennent avec Monsieur Trump, d'après vous, est-ce qu'il faut que les tarifs américains soient levés avant que vous commenciez à négocier un accord économique global avec lui? On verra. C'est une option. Monsieur Blouin, dans un sens, je ne veux pas négocier au public, en effet. Il y aura des discussions difficiles en ce qui concerne, par exemple, les tarifs, selon nous. Les tarifs de fentanyl, c'est pas clair pourquoi ils sont encore en place. Mais ce sera une négociation complexe. D'accord. The essence of my answer was I don't want to negotiate in public, so I'm not sure I need to add the other words that were around it. But look, it is complex. Particularly, there are examples where, certainly from our perspective, the fentanyl tariffs, were not merited to begin with, but are even less merited given all the steps that the Government of Canada has taken and the progress that's been made. This will be a broader discussion, and it's one of the cards that they have, and therefore we'll see how it plays out. D'après vous, qu'est-ce que Donald Trump veut dans cette négociation? C'est une des questions de discussion.
parce qu'il y a, il a quelques objectifs, équilibre dans les balances commerciales, premièrement, l'arrêt de fentanyl, deuxièmement, et puis l'augmentation des dépenses militaires, troisièmement, et puis, mais les objectifs américains changent de temps en temps. Il y a une volatilité des objectifs américains. Alors, mais pour nous, c'est une question d'avoir un accord gagnant-gagnant avec eux dans un monde qui devient plus divisé et dangereux. Et alors, il y a des secteurs stratégiques pour les Américains et le Canada. Et une des questions, c'est, OK, est-ce qu'on va coopérer dans ces secteurs, y compris, par exemple, les minéraux critiques, le secteur automobile, l'aluminium. Il y a des exemples dans l'énergie, par exemple, où est-ce qu'on va diviser le marché dans l'Amérique du Nord? C'est pas clair. C'est pas un bon choix, la deuxième. Ça c'est clair. Mais s'il veut, le Canada a d'autres options. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. We'll have time for one more very fast question. Catherine Levesque from the National Post. Okay, I'll try to make it two very fast. Good. Prime That's the Minister. spirit. That's the spirit, Catherine. That'll get me coming back. Your party picked up seats across the country but lost a few seats in Ontario. Why do you think that is, and did those seats cost you your majority? Well, I think arithmetically, yes, but we could pick other, other seats that went various ways. We'll reflect on that. I think as I said at the top, what I take as the Canadians voted for many reasons in different circumstances. First and foremost, what we've been talking about most of this time, standing up to the Americans, getting the best deal for Canada, that's there. Relatedly, a strong economy that works for everyone. But also, clearly, affordability issues. We had a big focus on affordability, security, and safety. That's what we take. That's what we take as, maybe I should say personally, I take as the mandate that the focus of this government should be on those issues. As you know, to govern is to choose. You have to decide where you're going to focus. And I'm signaling, and of course there will be a speech from the throne and subsequent communications, but I'm signaling clearly where that focus is. And can we expect your cabinet to be larger than your previous one, and will François-Philippe Champagne remain as finance minister? Did he ask you to ask that? Now we know your sources. Yeah. We will look. I committed to an efficient cabinet, a focused cabinet, cabinet with parity, gender parity, and we'll work towards it. Those final decisions haven't been made, so Monsieur Champagne he will have to wait. Sorry about that. Thank you very much. I think we have to respect the president of the. We have to respect the. I am truly sorry, but the Prime Minister does have to go. Yeah, bien sûr, of course. Yeah. Okay, that's fine. That's fine. Yeah. No. Let's not get carried away. All right. Thank you.